Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 11, verse 3. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 5-я песня, глава 11, текст 3. Chapter titled Jad Bharat Instructs King Rahugana. Глава называется «Джада Бхарата дает наставление Рахугане». Na tasya tatva grahanaya sakshad variyasir api vacha samasam svapne niruktya grihamedi sokyam na yasya heyanumitam swayam syat natasya tatva grahanaya sakshad variyasirapi vacha samasan swapne niruktya grihamedi sokyam nayasya heyanumitam swayam syat natasya tatva grahanaya sakshad variyasir api vacha samasan svapne niruktya grihamedi sokyam nayasya heyanumitam swayam syat. Пожалуйста, еще. Swapne niruktya grihameti sokyam nayasya heyanumitam swayam syat. Natasya tatva grahanaya sakshat variyasirapi vacha samasam swapne niruktya grihameti sokyam nayasya
Yasya heyanumitam swayam syat. Mataji's. Who else, Moshe? Пословный перевод. На, На, не, не, тасья, тасья, его, его, того, кто изучает Веды. того, кто изучает Веды. Татва граханая, Татва граханая, чтобы постичь суть ведического знания. Сакшат, сакшат, непосредственно. непосредственно. Варияси, Варияси, очень возвышенные. очень возвышенный. Апи, Апи, хотя. хотя, Вачаха, вача, слова Вед. слававе, Самасан самасан, становятся достаточными. самосознание. Свапне, Свапне, во сне. во сне. Нируктя, Нирактя, объяснением. объяснение. Грихамеды саукьям, Грихамеди сокьям, счастье в материальном мире. счастье в материальном мире. На, На, не, не, яся, яся, которого, которого, хия аномитам, хея анамитам, лишенным ценности, своям, сваям, само собой, само собой. сиат, Сят, станет. and I'll read the translation. A dream becomes automatically known to a person as false and immaterial. And similarly, one eventually realizes that material happiness in this life or the next, on this planet or a higher planet, is insignificant. When one realizes this, the Vedas, although an excellent source, are insufficient to bring about direct knowledge of the truth. Перевод. Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения, ибо понимаем, что сон – это призрак, иллюзия. И точно так же рано или поздно душа осознает призрачность материального счастья, будь оно в этой жизни или в следующей, на этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины, и для этого ей уже недостаточно вед, хотя они содержат очень много важных наставлений. Commentary, Srila Prabhupada. In Bhagavad Gita 2:45, Krishna advised Arjuna to become transcendental to the material activities impelled by the three material modes of nature, Trigunya Vishaya Veda, Nistrigunya Bhavarjana. The purpose of Vedic study is to transcend the activities of the three modes of material nature. Of course, in the material world, the mode of goodness is accepted as the best, and one can be promoted to the higher planetary systems by being on the Sattva-gun platform. However, that is not perfection. One must come to the conclusion that even the Sattva-guna platform is also not good. One may dream that he has become a king with a good family, wife, and children, but immediately at the end of that dream, he comes to the conclusion that it is false. Similarly, all kinds of material happiness are undesirable for a person who wants spiritual salvation. If a person does not come to the conclusion that he has nothing to do with any kind of material happiness, he cannot come to the platform of understanding the absolute truth, or tattva gyan. Karmis, Gyanis, and Yogis are after some material elevation. The Karmis work hard day and night for some bodily comfort, and the Gyanis simply speculate about how to get out of the entanglement of karma and merge into the Brahman effulgence. The yogis are very much addicted to the acquisition of material perfection and magical powers. All of them are trying to be materially perfect, but a devotee very easily
comes to the platform of nirguna in devotional service, and consequently for the devotee the results of karma, jnana and yoga become very insignificant. Therefore only the devotee is on the platform of tattva jnana, not the others. Of course the jnani's position is better than that of the karmi, but that position is also insufficient. The jnani must actually become liberated, and after liberation he may be situated in devotional service. Mad bhaktim labate param, Bhagavad Gita 18:54. Комментарий. В Бхагавад-гите 2.45 Господь Кришна советует Арджуне возвыситься над деятельностью, не берущей начало в трех гунах материальной природы, трайгунья вишая вида, нистрайгунья баварджана. Именно ради этого нужно изучать веды, чтобы подняться над деятельностью в трех гунах. Безусловно, в материальном мире гуна благости, саттва-гуна, считается лучшей, с ее помощью можно попасть на высшие планеты. Однако родиться на высшей планете еще не значит достичь совершенства. Необходимо понять, что даже саттва-гуна не принесет нам истинного блага. Человеку может присниться, что он стал царем, что у него замечательная жена и дети, но проснувшись, он сразу понимает, что это был всего лишь сон. Подобно этому, те, кто стремится к духовному просветлению, не ищут счастья в материальном мире. Если человек не понимает, что материальное счастье чуждо его истинной природе, он не сможет обрести татва-гьяну, то есть постичь абсолютную истину. Такие люди, карми, гьяни и йоги, преследуют материальные цели. Карми целыми днями трудятся в поте лица, чтобы окружить свое тело всевозможными удобствами. Гьяни размышляют о том, как выпутаться из сетей кармы и слиться сиянием брамана. А йоги прилагают огромные усилия, чтобы приобрести мистические способности. Эти три группы людей стремятся к материальному совершенству, тогда как преданные, служа Господу, без труда достигают уровня ниргуны, и потому все плоды кармы, гьяны или йоги не представляют для них никакой ценности. Таким образом, на уровне татва-гьяны находятся только преданные, никто иной. Конечно, гьяни занимают лучшее положение, чем карми, однако это положение еще не совершенство. Сначала гьяни должен навсегда освободиться от материального плена, тогда он сможет встать на путь преданного служения. Мад бхактим лабате парам. Okay. Let's read the verse again. Natasya tattva grahanaya sakshad variyasya api vacha samasan swapne niruktya grihamedi sokyam nayasya heyanu mitam swayam syat. A dream becomes automatically known to a person as false and immaterial. And similarly, one eventually realizes that material happiness in this life or the next, on this planet or a higher planet, is insignificant. When one realizes this, the Vedas, although an excellent source, are insufficient to bring about direct knowledge of the truth. Перевод. Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения, ибо понимаем, что сон – это призрак, иллюзия. И точно так же рано или поздно душа осознает призрачность материального счастья, будь оно в этой жизни или в следующей, на этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины, и для этого ей уже недостаточно вед, хотя они содержат очень много важных наставлений. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyas Chakripas Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So the thing is that King Rahugana, he was a Vedic king, and he knew a lot about all different Vedic knowledge. Суть в том, что царь Рахугана был ведическим царем, поэтому ему было прекрасно известно о всех тонкостях ведического знания. But he was particularly focused on the material aspects of the Vedic literatures. Но основное внимание он уделял материальной стороне ведического знания. And particularly amongst those Vedic literatures,
he was particularly focused on those which were dealing with material happiness and material elevation. И в этой части ведических писаний он придавал особое значение предписаниям, которые помогали человеку обрести материальное счастье или возвыситься в материальном смысле. And therefore, when certain situations would arise, he would relate with them in material ways. И поэтому на любые события в своей жизни он откликался как материалист. And he would not be able in certain situations to manifest the good qualities which can only be there in the heart of a devotee. И поэтому в такого рода ситуациях он не мог проявить этих качеств, которые отличают преданных. So therefore, he was very generous, he was very noble. Он был очень щедрым и благородным царем. And very sort of morally upstanding type of person. И с моральной точки зрения его репутация была безупречной. But the more subtle types of spiritual qualifications he didn't really have. Однако у него не было более тонких таких духовных качеств. And therefore when he met Jad Bharat, he was not able to identify the real nature of Jad Bharat. И поэтому, встретившись с Джада Бхаратой, он не смог распознать в нем его истинную природу. But rather he saw him just in some material terms. Напротив, он смотрел на него с точки зрения материальных качеств. And he related with him in terms of his own, Rahugana's own, material aspirations and desires. И поэтому смотрел на Джаду Бхарату глазами своих собственных материальных желаний и целей. So therefore his at least initial reaction to Jad Bharat was that you are not facilitating my comfort. И поэтому, по крайней мере, первоначальной реакцией на поступки Джада Бхараты было возмущение тем, что Джада Бхарата не помогал царю чувствовать себя более комфортно. But rather, and he was not able to manifest humility. Rahugana. И Рахугана также не мог в этой ситуации проявить смирение. Yes, so he had that big outburst which we read about a few weeks ago. И поэтому он отреагировал с таким эмоциональным всплеском, возмущением на поступок или на поведение Джада Бхарата. Мы читали об этом несколько недель назад. And because Jad Bharat was on the transcendental platform, he did not react in the typical material way. Однако Джада Бхарата находился на трансцендентном уровне, поэтому отреагировал на слова Рахуганы, находясь на уровне трансцендентности. If you're on the material platform and someone like important person insults you, если вы находитесь на материальном уровне и какой-нибудь важный человек вас ругает, then either, well, if you're very bold, you may challenge him and become angry with him. Если вы очень смелый человек, то вы можете рассердиться на такую важную персону и в ответ тоже что-то резкое ему сказать. But if the other person is some big, important, powerful person, that may be dangerous. Однако, если вы таким образом перечите какому-нибудь очень важному, влиятельному человеку, то вступать в ссору с ним может повернуться опасностью для вас. Otherwise, if you're just some little material person, then you may go into some sort of emotional meltdown. Однако, если вы обычный человек, ничего себя с материальной точки зрения не представляющий, то такого рода отповедь со стороны важной персоны может превратиться и привести к эмоциональному срыву.
and just go into a world of frustration, including frustration about oneself. И это приводит к разочарованию и упадку духа, в том числе и по поводу самого себя. Oh, I got chastised. Oh, I'm useless. О, меня отругали, я, наверное, бесполезный. Yes, if people on the material platform, they're placed in some situation where they appreciate, to some degree, their rather pathetic position. I mean, they themselves appreciate their Yes. position. Если люди, by appreciate, I mean, they recognize the pathetic position. Yes. И если люди оказываются в ситуации, когда они могут воочию убедиться в своем никчемном положении, Actually, everyone on the material level, including the big people, they're also in pathetic positions. на самом деле, живя на материальном уровне, все, включая так называемых важных людей, живут в таком отчаянном, безнадежном положении. But when you're just a little person and you're having a really hard time, it's much easier to see that you're in a pathetic position. Однако, если вы сами по себе ничего из себя не представляете и оказываетесь перед лицом таких трудностей в жизни, тогда оценить свое беспомощное, никчемное положение гораздо проще. And then a person may be forced into some type of humble consciousness. И такие превратности судьбы могут заставить человека до какой-то степени проявить смирение. But that humility of the materialist is very different from the humility of a devotee. Однако смирение, которое проявляют в таких случаях материалисты, разительно отличается от смирения преданных. A materialist, if somehow they're forced to recognize that they are pathetic, Потому что материалистов заставляют признать, что их жизнь никчемна. then they go into some defeatist type of mentality. И когда это происходит, они погружаются в упадническое состояние духа. I'm useless, there's nothing I can do, И начинают причитать: я бесполезный, ничего не могу делать. and I'm just sort of practically non-existent. Вообще, похоже, я как будто и не существую. And then they may become depressed. Они могут даже погрузиться в депрессию из-за этого. Apparently depression is very popular these days. Вообще, депрессия очень популярная болезнь сейчас. We hear different types of depressions. Есть разные виды депрессии, разные сорта. They may even become suicidal. И некоторые виды депрессии приводят человека на грани самоубийства. And they may feel that I'm so useless, I need some shelter. Такие люди могут начать думать: я настолько бесполезен, что должен найти где-то в прибежище, в чем-то. Dайте мне водку. Yeah. Take shelter of some intoxication. Например, в каких-нибудь одурманивающих веществах. Or something like that. And we read a book many years ago, one of these self-help books, how to improve yourself and make yourself feel better. Давным-давно нам в руки попалась книжка, которая учила людей тому, как самостоятельно, своими собственными руками создать свою судьбу и улучшить свою жизнь. And it was one of the original books of that sort. It was called How to Win Friends and Influence Others. Это была изначальная, похоже, одна из первых книг этой серии или этого направления. Она называлась «Как обретать друзей и оказывать влияние на других людей». Слышали? Слышали такой книги? Я прочитал. And there's one sadhana that they recommend if you're feeling, low self-esteem. И в этой книге дается определенная садхана человеку, который имеет очень заниженную самооценку. You must go in front of a mirror Нужно встать перед зеркалом and look at your face. и посмотреть себе в лицо. And for 20 minutes you must repeat a mantra И нужно 20 минут повторять одну мантру, while looking at your face in the mirror. смотря на изображение, на отражение в зеркале. You're great. Ты великий.
you're fantastic. Ты вообще фантастика просто. You're just one of the best people. Один из самых крутых людей. And you must repeat that for Нужно 20 minutes. 20 минут повторять. And after 20 minutes, you come out sort of, I must be like that. И через 20 минут вы проникаетесь пониманием того, что нужно таким и стать. No, к сожалению, это неправда. You're still just some sort of rather useless person. Но, к сожалению, это неправда. Вы так и остаетесь каким-то никчемным, бесполезным человеком. And when you get into some situation and you get chastised again, then your negativity and your insecurity will come out again. И если вы снова окажетесь в какой-то трудной ситуации, и вас отругают, то все ваши негативные эмоции и вот все это упадническое состояние духа снова проявится. And then you go back into your world of depression and anxiety. И вы снова скатитесь в свой мир беспокойства, депрессии. But a devotee, the humility of a devotee is very different. Однако смирение преданного принципиально отличается от такого. Not that the devotee thinks that, yes, I am a devotee, and the devotees are the best people, so I am one of the best people. Преданный не думает, что вот я преданный, а преданные самые лучшие люди на свете, поэтому я самый лучший человек на свете. Adin is. Anyway, but rather the devotee understands, I have very little qualification. Но преданный понимает, что у него очень мало качеств. But still, because Krishna is so merciful, then even me, lacking in so many ways, even I can be successful and happy and perfect my life. Но Кришна настолько милостив, что может сделать успешным в своей жизни и счастливым даже такого человека с отсутствующими качествами, как и я. And then one becomes enthusiastic. Let me engage in devotional service and do as much as I can to develop my spiritual life. И поэтому такой преданный преисполняется энтузиазмом и готов делать все, что может, чтобы в духовной жизни преуспеть и достичь успеха, совершенства в жизни. In this case, Maharaj Rahugana sarcastically chastised Jad Bharat. В этой истории Махараджа Радхугана очень саркастически отругал Джаду Бхарату, Thinking that Jad Bharat is just some typical Sudra. Он подумал, что Джада Бхарата просто типичный шудра. And thinking that when chastised like that, Jad Bharat would just immediately pull himself together out of fear and carry the palanquin nicely. И Рахугана ожидал, что стоит ему сейчас отругать этого шудру, что он немедленно соберется, возьмет себя в руки и начнет нести паланкин как положено. But of course, as we know, Jad Bharat turned around and preached to him the most wonderful transcendental philosophy. Но что произошло, как мы знаем? Джада Бхарата на слова этого царя повернулся к нему и поведал ему удивительную трансцендентную философию. And for Maharaj Rahugana, it was just like he just woke up out of a dream. И для Махараджа Рахугана эти слова были подобны пробуждению ото сна. And he realized, I have made a terrible blunder. Он осознал, что совершил очень глупую ошибку. I thought I was big, important man, but I have just embarrassed myself terribly. Он думал, что вот я считал себя очень знатным, очень влиятельным и важным человеком, но на самом деле выставил себя посмешищем. And we mentioned a couple of weeks ago how we may also have been caught in similar situation. Пару недель назад мы также говорили, что, может быть, у кого-то из нас тоже такие ситуации в жизни были. Just made fools of ourselves when we thought we were very important. Считали себя чем-то очень важным, а потом опростоволосились. And then realized, oh no, what have I done? И поняли, что же я такое наделал. So it was like that with Maharaj Rahugana.
Точно так же было с Махараджей Рахуганой. From being in the consciousness of big, important person who everyone has to serve. Он думал, что является очень важным, влиятельным человеком, и все должны ему прислуживать. Suddenly, to very insignificant, humble person offering full dandavats to Jad Bharat in front of everyone. И вдруг он очнулся в положении очень смиренного, очень незначительного человека, который кланялся в поклоне Дандавати Джади Бхарати на глазах у всех. So it's very important, just one thing, one point, it's very important to understand the differences between material humility or lack of self-esteem, whatever, and actual spiritual Krishna-conscious humility. И поэтому очень важно понять разницу между таким материальным смирением, которое является часто просто проявлением заниженной самооценки, и по-настоящему духовным, трансцендентным смирением преданного. Anyway, though for Maharaj Rahugana, the whole experience, as the verse says, it was like waking up out of a dream. Как говорится в сегодняшнем стихе, для Махараджа Рахугана эта встреча стала подобным пробуждению. You know, many times people have bad dreams. Часто людям снятся кошмары. You know, you're being chased by someone. Например, во сне за вами кто-то гонится. You're falling off a cliff. Или вы падаете в пропасть. Or some weird, strange dream. Какие-то странные, очень жуткие сны иногда снятся. Not long ago, one very senior devotee told me Недавно один очень старший преданный сказал мне, he had a nightmare. что у него был кошмар ночью. Another very senior devotee was talking to him in that dream. И во сне к этому старшему преданному пришел еще один очень старший преданный And said to him in the dream, you know, there are two of me. и сказал во сне, ты знаешь, на самом деле меня двое. And the other one wants to kill you. И второй я тебя хочет убить. And in the dream, the devotee said, he felt very fearful. И во сне этот преданный рассказал мне, он очень сильно испугался. But suddenly he just woke up И вдруг проснулся. and he realized, it was just a dream. И с облегчением понял, что был всего лишь сон. So we've all had dreams, and we probably continue to have dreams sometimes. У нас у всех были сны, и наверняка у многих они и продолжаются. But when you wake up, then of course you understand it was just a dream, and it was not of any real significance. Однако, когда мы пробуждаемся, то понимаем, что этим снам не стоит придавать большого значения. So here, Jad Bharat is making the point, such an important point, that when you become Krishna conscious, it is very much like waking up from a dream. Но здесь Джада Бхарата приводит эту аналогию, говоря, что когда мы обретаем сознание Кришны, то такое изменение подобно пробуждению ото сна. And you realize that whatever happiness, distress seemed to be there in that dreamlike material condition, И мы понимаем, что любое счастье и несчастье, которые могут сопутствовать нам в нашей подобной сну жизни, материального существования, that it's just none of it is of any significance. ни то, ни другое большого значения, ни тому, ни другому большого значения придавать не стоит. So it's extremely important for devotees to really try to understand this point. И для преданных очень важно понять этот момент. Because we don't want to live like in two worlds. Мы не хотим продолжать жить, как будто разделенные, разодранные между двумя мирами. On the external level or the practical level, we are living as devotees. С практической внешней стороны мы живем как преданные.
But still there's part of our internal world which is hanging on to some idea of material happiness. А внутри, в каком-то закоулке нашего сознания, мы по-прежнему надеемся на материальное счастье. And, at least sometimes we actually think, I could enjoy material life. И иногда, по крайней мере, иногда думаем, на самом деле я мог бы понаслаждаться материальной жизнью. If I went back to material life now, knowing what I know now, I could be successful. Если я вот сейчас вернусь в своей материальной жизни со всем тем багажом знаний, который я обрел, то я наверняка стану очень успешным. So this is it's sort of like a hangover, or it's like the dream, that bad dream from the sleeping condition is still trying to influence us in our waking condition. Это похоже на похмелье или похоже на то, как этот кошмар проникает из нашего сна в реальность и по-прежнему влияет на нас, даже наяву. So I don't know if any of you sitting there sometimes have some problem like that. Не знаю, знакомы ли эти проблемы кому-нибудь из сидящих здесь. Some remembrance of material activity comes back. Воспоминания о материальной жизни иногда преследуют нас. Or some idea of some possible enjoyment now in material life comes. Или какие-то идеи о том, как мы могли бы понаслаждаться в материальном смысле сейчас. This is it's something like being haunted by a ghost. Это очень похоже на состояние человека, который одержим духом. Yeah. Ghosts, of course, are generally very unpopular. No one wants to be haunted by a ghost. Обычно духи и привидения не пользуются большой популярностью, и людям не очень нравится попадать под их влияние. Because normally they harass people and they cause people difficulty and pain. Потому что обычно духи причиняют людям очень много трудностей, боли и преследуют их. So people generally don't want to be haunted by ghosts. Поэтому обычно людям не нравится состояние одержимости духами. Yeah, ghosts are not nice. Они не очень хорошие духи. Except, as we say sometimes, как мы говорим иногда, кроме Каспа. Да, он хороший. What? Дух. Каспа? You never heard of Каспа? Он никогда не слышал о Каспа. You wasted 10% of your life. Anyway, поздравляю вас. He's a crazy children's comic character. Anyway, yeah. Привидение Каспара есть такое. Там кто-то знает. Каспар, да? Каспер? Ага, вот знающие люди подсказывают. Вот он хороший дух, все остальные не очень. Они сказали, из детских мультфильмов. Они сказали, Каспар, дружелюбный, дух, да? Дружелюбный, Харибо. But generally ghosts, to be haunted by a ghost, if you ever see someone who is haunted by a ghost, it's very unpleasant. Но обычно люди, одержимые духами, очень страдают. И если вы видите человека, одержимого духом, это очень неприятная картина. So this tendency to let the past come and occupy our consciousness. Поэтому у нас есть склонность позволять этому прошлому всплывать в нашей памяти и занимать, оккупировать наше сознание. How I enjoyed previously. Как я раньше наслаждался. How I could enjoy in the future in material terms. Или как я могу наслаждаться материальным счастьем в будущем. It's like being haunted by a ghost. Состояние похоже на одержимость духом. And it's very destructive to our Krishna consciousness. И это приводит очень наносит большой ущерб нашему сознанию Кришны. And in a sense it indicates we haven't quite woken up yet. We're still kind of sleeping a bit. И такое состояние указывает на то, что мы еще до конца не проснулись, мы по-прежнему в дреме. So we should try and see material life in that way. И мы должны пытаться видеть материальную жизнь таким образом. And pray to Krishna. It's
nice. Pray to Krishna, please help me to realize that this material world really has nothing to offer me in terms of some material happiness. И также очень хорошо молиться Господу Кришне, прощая его, дорогой Господь Кришна, пожалуйста, открой мне глаза на природу материального мира и позволь мне понять, что этот материальный мир ничего не может предложить мне с точки зрения счастья. And therefore, the point is made here in this verse that when you realize clearly that material life has nothing to offer me, then one realizes that the Karmakandya section of the Vedas, although it's Vedic, so it's valid, but it cannot really help you achieve the truth. И если человек просыпается, приходит такое состояние сознания, тогда он начинает понимать, что даже в Ведах, хотя есть целый раздел в Ведах, посвященный карма-канди, но хотя это ценный раздел, потому что он находится в Ведах, тем не менее, сам по себе он не может привести человека к осознанию истины. And therefore, from time to time, Srila Prabhupada would quote a very important verse from Mahabharata, Поэтому время от времени Шрила Прабхупада цитировал очень важный стих из Махабхараты, which it says basically that different scriptures, different parts of the Vedic scriptures have conflicting ideas. В этом стихе говорится, что различные разделы Вед иногда могут расходиться в своих утверждениях друг с другом. And different sages and munis and even spiritually minded people, they also may have different ideas. Также у различных мудрецов, муни и духовных людей также могут быть разные представления о жизни. So where are we going to find the absolute truth? Так где же найти абсолютную истину? And the verse says that the truth, the absolute truth, is hidden in the heart of the unalloyed devotee. И в этом стихе говорится, что эта абсолютная истина таится в сердцах беспримесных преданных. And therefore, Mahajano Yena Gatasapanta, we should follow in the footsteps of those devotees. И поэтому, как говорится в этом стихе, Махаджан Йена Гатаса Пантага, мы должны следовать по стопам таких великих преданных. Can anyone remind me of the Sanskrit for that verse? No, yes, yeah. Mahajan. You sure it is? Tarko Pratishta. Shrutayo Vibhinna. Nayasya Rishya. Anyway, you can look it up. It's a very nice verse. Можете посмотреть этот стих, очень хороший стих. Just look up Mahajano Yena Gatasa Panta. Можете найти Махаджан Йена Гатаса Пантага. Yes, so ultimately, the main thing is to follow the pure devotees of the Lord. Но суть в том, что мы должны, самое главное, что мы можем сделать, следовать по стопам чистых преданных Господу. In a sense, ultimately, it's more important than even following the Vedic literatures. В каком-то смысле даже гораздо важнее, чем следовать предписаниям Вед. And therefore, Srila Prabhupada, when commenting on the verse, Nashta Prayeshva Bhajeshu Nityam Bhagavata Sevaya, И поэтому Шрила Прабхупада в своем комментарии к этому стиху, that one should, but that by regularly attending classes on Bhagavatam, что благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам and by rendering service to the person Bhagavats, the pure devotees, и служа личности Бхагавати или чистому преданному, then one becomes fixed in Krishna consciousness. человек утверждается в сознании Кришны. So there, as Prabhupada translates,
two Bhagavats are mentioned, the book Bhagavat and person Bhagavat. И поэтому, как говорит здесь Шрила Прабхупада, в этом стихе упоминаются две личности Бхагавата. Личность Бхагавата и книга Бхагавата. And we've probably raised the question here before of which of the two Bhagavats is more important. И можно задаться вопросом, а из этих двух Бхагават какой важнее? Да? Он сказал, личность, что вы думаете? Оба. Кто еще что думает? Какой Which Bhagavat, book or person is more important, or is it both? из этих двух Бхагават какой Бхагавата более важен? Личность Бхагавата, книга Бхагавата или оба? Он сказал личность. Okay, интересно. Anyway, so Prabhupada raised that question. И Шрила Прабхупада задается этим вопросом And также. he gave the same answer, that the person Bhagavat is more important. И он дал тот же самый ответ, что личность Бхагавата более важна. Prabhupada said, because the person Bhagavat can pull your ear. Потому что личность Бхагавата может надрать вам уши. And then you cannot avoid acknowledging that. И невозможно уже не принимать во внимание ее присутствие. If you're reading the book Bhagavatam, you come across something you don't like. Например, если читаете книгу Бхагавата, то можно там встретить что-то, что вам не понравится. You must follow all four regulative principles. Например, там говорится, нужно следовать всем 4 регулирующим принципам. Then you can always close it and put it away. Но можно просто закрыть книгу, поставить на полку. Or you could give it away to someone else. Или подарить ее кому-нибудь. Yeah, so the person Bhagavat, that personal dealing with someone who's living the life as described in the book Bhagavat. И человек, личность Бхагавата, который живет по описаниям книги Бхагаваты, This is actually more important. является более важной. So, yes, but anyway, for ourselves here, we may still be sometimes in a little bit of a mixed condition. Но мы, как правило, находимся в более или меньшей степени в таком состоянии, смешанном состоянии жизни. Mixed, Krishna conscious, but sometimes some material influence is there. Мы смешиваем сознание Кришны с материальными влияниями в нашу жизнь. And we should recognize that being influenced by our material past and similar things, it's like being haunted by a ghost. И мы должны понимать, что вот это состояние, когда мы как бы в сознании Кришны, но тем не менее попадаем под влияние нашего прошлого опыта, уподобляется состоянию человека, который одержим духом. And pray to Krishna, please help me become free of this. И мы должны молиться Кришне, пожалуйста, Кришна, позволь мне от этого избавиться. Please help me to practically realize, that Krishna consciousness is the only thing of real value. Пожалуйста, позволь мне осознать по-настоящему, что только сознание Кришны по-настоящему представляет ценность. Hare Krishna. Any comment or question? Есть ли вопросы или дополнения? Ladvamsi Prabhu, any words of wisdom? Hare Krishna. Prabhu. Okay. Which choice is right and which choice is left? How to make the right choice? I understand. Which criteria should be used? Yeah, I understand. Anyway, okay. Now I was going to say, is Krishna consciousness on the right or? Anyway, it's okay. On the left. It's on the left. Oh, okay. Left wing. Осознание Кришны, Махарадж спросил, с какой стороны для вас, справа или слева?
because you've got to make a choice this way. But В зависимости anyway, от вашего ответа он скажет, куда идти, направо или налево. you know, the thing is this, and it really is the thing, that for a devotee, for someone who's trying to be serious about Krishna consciousness, then we need to accept that when these difficulties come, which will happen sometimes, that it's under Krishna's control. Мы, как преданные, должны понимать, что когда к нам приходят трудности, а они придут, как правило, приходят эти трудности в какое-то время, то все эти ситуации находятся во власти Кришны. And actually Krishna has sent this to me to help me improve myself in Krishna consciousness. И Господь Кришна дал мне эти трудности для того, чтобы я смог улучшить свое сознание Кришны. And it's not that Krishna is trying to torture me. Не то, что Кришна пытается меня помучить. What do you say? Помучить. Okay. Anyway, torture is? Мучить. Okay. And it's just happening out of nowhere. И не то, что у этих трудностей или проблем нет никаких причин, они вот сквозь, как сказать, среди ясного неба. It's even though it's difficult because I'm difficult. И жизнь трудна, потому что я сам по себе, не подарок. I'm difficult, yeah. And to get me out of being a difficult person, I need some difficulty. И чтобы исправить мое вот это вот трудное положение самого, я сам по себе трудный человек, и чтобы меня исправить, мне нужно послать трудности. You know, they say, you take a thorn out with a thorn. Знаете, как говорят, что колючку с колючкой извлекают из ноги. Right. So we have to try, because that's actually the situation, in fact. На самом деле мы именно в такой ситуации живем. It's not just we imagine it to be like that. Это не какая-то воображаемая, умозрительная ситуация. So we have to accept that it is like that, and then pray to Krishna, please help me to deal with this in the proper way and in the way which will help me progress in Krishna consciousness. Поэтому мы молимся Кришне, дорогой Кришна, пожалуйста, позволь мне правильно поступить в этой ситуации так, чтобы это помогло мне развиваться в сознании Кришны. And Krishna will help you. И Кришна поможет. Because that's what he wants you to do. Потому что именно этого он хочет от вас. And then you'll come out of it feeling that you've actually developed. И вы, пройдя эту трудность таким правильным образом, почувствуете, что сделали шаг вверх. And therefore, I'm sure we mentioned before what Bhakti Tirtha Maharaj used to say. Наверняка вы уже слышали это высказывание Бхакти Тирти Махараджа. He used to say, when I see here is coming, a test is coming to me. Когда я вижу, что приближается экзамен, испытание, вот так, прям в лоб, Then I think, here comes Krishna in the form of a test. я понимаю, что это Кришна в форме этого испытания. And so then I just embrace the test. И я поэтому открываю руки навстречу этому I don't start crying испытанию, не плачу, не убиваюсь, or become angry with Krishna. не гневаюсь на Кришну. Is that okay? Отвечает на ваш вопрос? Можно? What must you do to find the truth? Well, yeah. You have to, there's like a package. Это, could you Maharaj explain? Okay. It's a whole thing, you have to associate with the devotees. Это целый набор определенных вещей одновременно. Вы должны общаться с преданными, You have to chant the holy names, повторять святые имена, study the literatures изучать книги, of Krishna consciousness, книги сознания Кришны, engage in devotional service, заниматься преданным служением, ultimately take shelter of a spiritual master. в конце концов принять прибежище духовного учителя. I mean, immediately, definitely take shelter of Srila Prabhupada. И уже сейчас сможете принять прибежище у Шрилы Прабхупады. And then, you're on your way. И вот ваш путь будет таким прямым и гладким. The doors will
are open to you when Двери you, откроются перед вами. yeah? If you already. Has accepted everything. Okay. See, you may think you've accepted them, but you may not have accepted them sufficiently to really get the result. Вы можете их принять уже, могли принять их уже в своей жизни, но могли также недостаточно их принять, чтобы не почувствовать результат от них. And therefore we may still feel, a little uncomfortable or a little unhappy. И поэтому можем иногда чувствовать себя немножко неуютно или не очень счастливо. Those are symptoms that we may think we've accepted it, but we need to accept it more. Это признаки того, что мы, может быть, что-то приняли уже, но нужно принять еще глубже. Just like, if you're sick, you're taking some medicine, but if you're not taking enough, you're not going to really get better. Например, если вы заболели чем-то, и вам прописали лекарство, и вы его принимаете, но в недостаточных дозах, чтобы вылечиться. Yeah, he cures himself without medicine. Yeah, okay. You may be able to cure yourself materially. Может быть, от материальной болезни вы можете себя исцелить сами. But spiritually, that's another thing. Но духовная болезнь – это другое дело. That's a different thing. And even materially, when the time of death comes, try curing yourself of that. Даже с материальной точки зрения, когда смерть приблизится, попробуйте ее вылечить. What do you say? Udachi. You have already given him an answer. Okay. Yeah, well, I think it's a fair answer. What was that? To understand the truth, one has to go through difficulties. Well, not necessarily. That's not the answer. I Это mean, не ответ. that's Нет. not like the answer. Это не тот самый It's единственный правильный part of ответ. the picture. Это часть картины. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки.